Just be clear for landing.
kita baru saja melewati lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu Terminal 2. Anda diminta terus berada pada duduk sehingga isyarat tanda keleda dipadamkan. Berhati-hati membuka ruang penyimpanan di atas dan pastikan tidak ada barang-barang anda yang ketinggalan. Bagi pihak Kapten Philins, pembantu juruterbang Siva serta anak kapal yang lain, kami ucapkan terima kasih kerana memilih tolongan Air Asia dan berharap kita akan berjumpa lagi. Sila berhubung dengan kaki tangan kami jika anda memerlukan sebarang perkhidmatan di balai ketibaan. Dan sebagai langkah keselamatan bersama, sila pastikan semua telefon bimbit anda masih lagi dipadamkan. Anda hanya boleh menggunakan telefon anda dalam bangunan terminal. Terima kasih dan salam hormat. Ladies and gentlemen, berjalan selamat Kota Kinabalu International Airport Terminal 2. Please remain seated until the fasten seatbelt sign has been switched off. Do take care when opening your compartments. Before leaving the aircraft, please check that all your luggage with you. On behalf of Captain Philins, Captain Mr. Siva, and the rest of the crew, we thank for choosing Air Asia and hope to see you again soon. Please contact our ground staff if any assistance upon arrival. Once again, as a reminder, please ensure that your phones are still switched off. You may only use your headphones inside the main terminal building. Thank you and have a pleasant day ahead.